is another album of epic proportions which will motivate most of you. This album, I was actually motivated by what is happening in the country and also the social ways of our lives. So the album has got 6 tracks. The 6 tracks, the first of the tracks, which is called Temberi Yamambo, Temberi Yamambo. This is where the name is actually emanating from. Temberi Yamambo. It's a song which actually talks about, the preparedness to face the Lord. Actually encourages all of us to say we must always be ready. No one knows tomorrow, and we must always prepare, because who knows what is going to happen tomorrow. Just like the bird which is flying, kana time yamari yakwana Mwari achauzotora vanhu vake. Saka so inenge ichingutaura kuti ngatigadzirei kuti hatizivi isine nguva, because once the time is ripe, God will just come to take his people. So kana nguva yacho yazokwana, inenge ichitaura pasong kuti nyangwe shiri inenge ichibhururuka inongodonha kuti inguva yaMwari inenge yatokwana. Saka ndiyo Shiri Yamambo Inozongofa yatiparadizwayo Temberi Yamambo. So the album is going to be launched by 3K TV. Nobody my videos are up. Motorera radio from 3K in terms of album inenge iripo. Uchichekawo nzvimbo dzakasiyana-siyana masocial platforms, social medias. Atinozvakudza kuti muteerere tarise pa3K TV nekuteerera radio yacho kuti yazokunzwa nezve album iyoyi yatakatobudisa, which is now available. So our album titled Shiri Yamambo Inozongofa, I will just walk you through the songs which are there. Chitangisa nedingiriro racho iro kuti yazoziva kuti zviri kufamba sei. Inozongofa zvayo zveShiri Yamambo, Jehovha zinauraya nenguva yache. Chiziya zvakaipa iwe munhu waMwari, zondo ichanyanya kupigwa pavakabva kure. Chiziya zvakaipa iwe munhu waMwari, zondo ichanyanya kupigwa pavakabva kure. Uchandibva kure iwe nezvakaipa, zvauri temberi yache nguva dzakamba. Saka ndiyo the main vanobva dingira resong kuti ndichisiya kane zvakaipa kuti nguva dzaenda isona waMwari tigadzirire kuti tisangane naiye Ishe pamazuva ekupedzisira atiri. The other song inonzi Mwari Vanonzwa, which directs back to the biblical times. Patiri kuonaka kuti kunyange zvinhu zvikaoma sei, the song is encouraging us kuti vana veIsrael who were under the captivity in Egypt, but then God came to their rescue. Mwari akauya akazovabatsira at the very right time. Saka even muupenyu hwedu tingava tichisangana nemachallenges akawanda sei, ngatisaora moyo. Let's not give hope, because our God is there for us. There is God who is always there for us and is watching. At the very right time, He will come to bail us all. So what we just need to do is to maintain our faith in our God. Kuti Mwari vanonzwa, kuti ndiye Mwari vanoona zvezvichiitika muupenyu. So some of the lyrics go. Idzo nguva kana dzakwana izhe, ikoko kuda kwako kunotora nzvimbo yako. Idzo nguva kana dzakwana izhe, ikoko kuda kwako kunotora nzvimbo yako. Iyo bazi nyika yarema izhe, tipeiwo mwenje tivakewo nyika yedu. Iyo bazi nyika yarema izhe, tipeiwo mwenje tivakewo nyika yedu. Then on the last parts of the song inenge ichikurudzirawo kuti ngatirambe tichienda kuna Mwari, kuti chii chingatiparadzanisa nerudo rwaMwari. Isu tikazvimirira zvepakuzhandira Ishe, ndani kwangatiparadzanisa murudo rwaMwari. Isu tikazvimirira zvepakuzhandira Ishe, ndani kwangatiparadzanisa murudo rwaMwari.
This one I took it from the name of my wife, where I'm just encouraging the couples kuti kana vanhu vakandivadanana muurudo vanhu ngavange vakavimbika, nekuti nyaya yekuvimbika inyaya yakakosha. Saka ndaikurudzirawo kuti that unit, that bond rinofanira kunge riripo pane vanhu vanenge vachinzwanana, angava mukomana musikana, angava murume nemudzimai. Let's be united, tive tiri vanhu vakavimbika, kukoshesawo umwe wako chinhu chakakosha, newewo chimurespektawo nekuti ndiwo wakapuwa naMwari. Ndopane nyaya yarechina. So it has got some of the lyrics aripo ipapo anenge anobata futi. Jehovha ndinotenda zvemariwa magandipa yeyu vanondida girozi yangu iyi. Jehovha ndinotenda zvemariwa magandipa yeyu vanondida girozi yangu iyi. Tizvara ndinotenda ini reduwe ndizvarire yeyu vanondida ibabvu yangu iyi. Tizvara ndinotenda ini reduwe ndizvarire yeyu vanondida ibabvu yangu iyi. Then it goes on as well. But I'm aside this one, ambuya washa. Ambuya ndinotenda ini reduwe ndizvarire yeyu vanondida ibabvu yangu iyi. Ambuya ndinotenda ini reduwe ndizvarire yeyu vanondida ibabvu yangu iyi. And then the other song which is there, inonzi Dia wangu. Dia wangu inotaurazve nenyaya dzekuti vanhu ngativimbike. In the voice that we will be hearing there, a husband who was left alone by his wife, because anga ari murume anga achinetsa, saka ndiye anenge akuchema kuti kozi wakundisiya ndiri ndega ndichazoita sei. But then towards the end of the song, I'm encouraging people, vasikana, varume, kuti ngativimbirei newatinenge tadanana naye, nekuti ndiwo watinenge tadanana naye. Chengetai rudo vasikana, vodo nezvangu, iwe waita zverudo zvenezvangu wacho. Kudzai rudo ndiwe, izvi zvegorora kuti rambe varora vachakuseka. Saka inenge ichiti ukaramba uchingoroora ororazve uchazopedzisira wakuseka. Saka ndo imwe song iripozve. Imwe song unotaura kuti vanhu munorwei vanoramba vachingovenga vamwe. I think that is another song immediately ipapo. What keeps me going in music, it is the motivation that I get from the fans, and also the fact that if music is something that is part of you, you always find yourself going, because you get motivation, you derive motivation from the fact that I'm just singing for my nation, for the people who enjoy the music. So that motivation is what can also drive one to continue doing what the music works. Because sometimes when you go, let's say, on 3K TV or on radio, 3K TV, then people start calling you, those things, when the people say they are being healed by your songs, etc. Or even when they just call me via my number to say we are listening to your music, and this music is actually giving us hope and motivation. That is what also keeps me going. Because these songs, they heal people, especially on the gospel side. I mix my songs. I mix the social ones and then the general songs, which are like for people who want to enjoy. And then I also mix it with the gospel. So the reason why I try to balance is I know these days there are so many temptations. Most of us, we tend to derive motivation by going to church, etc., reading the Bible. So that is why I always mix my songs to the gospel songs and those general songs which are for people to just etc. People just enjoy. Those are like just for joy. Like the song here, which you look at Regina, of course it has got the message. There's a song there called Norway. These are other songs which are not they are not biblical, but they also teach people. Look at our everyday lives. Take for example Norway. You find that in life, there's some people who may just hate you for no reason. So I was
appealing to such people to say, in life, why should people just hate others for no reason? So it has got other parts which goes the way I'm kind of crying to God to say, why are people fighting me in life? Why do people have to fight us? Even though we are simple someone in life, you will find that they are enemies, people who will be hating you for no reason. So that is the reason why I was singing to say, Mwari because there are people who just hate you for no reason. Then there is Diawangu. Diawangu is a song where this girl said, when people are in love, the wife, or let me say the girlfriend or the boyfriend, people must respect each other. Because failure to respect each other and value each other can lead to what? To separation. So the voice being heard there is of a man who was deserted by his wife because he was also problematic. Though I'm not saying it's only husbands who are problematic, the wives too should also value their wives. So I was actually saying, once you love someone, then you must stick to that person, especially the lyrics which go saying, Wadani zangu, iwe waita zerudo zini zangu wacho. Irudo zikanai. Wadani zangu, iwe waita zerudo zini zaki wacho. And then the last parts which you say, Kuzairudo hidewe. Isi zagurura otira biwarura zi wachakuseka. To say if you marry and marry and marry and marry, you will become people's laughing stock. So these are the songs which are on the album, and these songs, they motivate. Biblically, socially, they motivate people. So this is what makes me to continue to produce more music, because music heals people, it heals the nation